Clase de Rastalogia. La familia escrito por hermana Sonia Thompson Fox y familia. Lamentablemente, las personas de hoy han perdido todos los valores de lo que significa la verdadera familia. Examinemos la palabra familia, en el contexto del Libiti Rastafari. Una familia es un grupo de personas que están familiarizados en uno con el otro, puede ser por consanguinidad, relación o matrimonio. Esposa, mujer, esposo, hombre, hijos, frutos, y el hogar, reino. Esto significa que la familia es la piedra angular de la capilla de la civilización humana. El mandato de Rastafari de ser fructífero y multiplicarse, establece la directiva de cómo debe ser la familia. Génesis 1, 28. La familia es una operación divina que establece una dualidad física y espiritual. Génesis 1, 27, 28. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Macho y hembra los creó. Y los bendijo Dios. Y les dijo Dios: fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En el pasado, las familias solían estar unidas en todo lo que hacían. La generación de hoy cree y promueve la separación de la familia. No se congregan juntos, ni siquiera oran ni meditan juntos. No comprenden las directivas de Rastafari, hablan del amor, pero, como si fuera como un abrigo que ponen en invierno y se quitan en verano, o como un pedazo de papel que se puede botar. El principio de la familia se basa en el amor, la compasión y el bien, es decir, no hablar el mal, no escuchar el mal, no ver el mal. La generación de hoy en día ha perdido toda moralidad, decencia e integridad. Han perdido todo ser de sí mismos. Incluso cuando el sol brilla, todavía caminan en la oscuridad. La falta de amor y compasión ha creado la generación del presente que no cree ni le teme a las leyes divinas de Jah, que nos enseña y explica cómo y cuándo una familia debe fragmentarse, o cuándo es aceptable la ruptura de la familia en Génesis 2, 24, 25. Hoy, debido al desmoronamiento familiar, la esencia del concepto de que ambas carnes, hombre/mujer, a través del matrimonio se convierten en una, ha perdido su significado. Hoy en día es común odiar que un esposo odie a su propia carne, esposa, y viceversa. Usan diferentes situaciones socioeconómicas para crear presiones psicológicas en los miembros de la familia y así poder sembrar la desunión familiar. Génesis 2, 24, 25. Por tanto, el varón dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Qué significa estar casado hoy? Hoy en día estar casado significa que estoy aquí hoy porque me agrada, y mañana si tengo ganas, me voy. Las familias de hoy no están desempeñando plenamente su papel de marido y mujer. Mateo 19, 3, 10. En la iglesia de Haile Selassie I, cuando te casas, tú y tu cónyuge se vuelven uno. Por eso tus manos están simbólicamente atadas. Has sido unido y te has convertido en uno por la ley divina. Mateo 19, 3, 10. Entonces se llegaron a él los fariseos, tentándolo, y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y él respondiendo, les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, hombre y mujer los hizo? Y dijo: por tanto, el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y serán dos en una carne. Así que, no son ya más dos, sino una carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo aparte el hombre. Le dicen: ¿por qué, pues, Moisés mandó dar carta de divorcio, y repudiarla? Les dijo: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Pero desde el principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudiare a su mujer, si no fuere por causa de fornicación, y se casare con otra, adultera. Y el que se casare con la repudiada, adultera. Le dicen sus discípulos: si así es el negocio del hombre con su mujer, no conviene casarse. El problema es que las mujeres de hoy en día son demasiado independientes y creen en esta mujer liberal, que no necesita de nadie. Los hombres también actúan mal, y tratan a la mujer como si se hubieran casado con una sirvienta y actúan como si fueran dictadores en la vida de las mujeres, rompiendo el mandato de Génesis 1, 27, 28, 2, 24, 25, la igualdad. Nuestro primer amor debe ser siempre con Rastafari revelado en su majestad imperial el emperador Haile Selassie I antes que cualquier hombre o mujer. La compasión y el amor son las bases del regalo de Dios para la humanidad, cuando nos estableció en su creación Génesis 2, 24. Mis hermanos y hermanas recuerdan lo que implica casarse y las responsabilidades.
Mantengan viva a la familia, viva según las leyes y recuerden lo que dice Proverbios 24, 3, 5. Proverbios 24, 3, 5. Con sabiduría se edificará la casa, y con inteligencia se afirmará. Y con ciencia se llenarán las cámaras de todas las riquezas preciosas y hermosas. El hombre sabio es fuerte. Y el hombre entendido es valiente de fuerza. Ahora cerraré con el Salmo 128 como criterio. Que la bendición de Rastafari, el Hijo y Jesús Cristo y su Paracleto y revelación en nuestro tiempo Su Majestad Imperial el Emperador Haile Selassie I, esté con cada uno de nosotros, para mantener a la familia unida y en amor. Salmos 128 Canción de las Gradas. Bienaventurado todo aquel que teme al Señor Rastafari, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, dichoso tú, y tendrás bien. Tu mujer será como la vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivas alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendito el varón que teme al Señor Rastafari. Bendígate el Señor desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Y veas a los hijos de tus hijos, y la paz sobre Israel. Selah. Rastafari. Su Majestad Imperial el Emperador Haile Selassie vive eternamente. Rastalogia Clase, The Family. Written by Sister Sonia Thompson Fox and family. Unfortunately, people today have lost all values of what true family means. Let's examine the word family. In the context of Livity Rastafari, a family is a group of people who are familiar with one another. It can be by consanguinity, relationship, or marriage, wife, woman, husband, man, children, fruits, and home, kingdom. This means that the family is the cornerstone of the chapel of human civilization. Yah Rastafari's mandate to be fruitful and multiply sets the directive for what the family should be like. Genesis 1:28. The family is a divine operation that establishes a physical and spiritual duality. Genesis 1:27-28. And God created man in his own image, in the image of God he created him, male and female he created them. And God blessed them, and God said to them, Be fruitful and multiply, and fill the earth, and subdue it, and rule over the fish of the sea, and in the birds of the heavens, and in all the beasts that move on the earth. In the past, families used to be united in everything they did. Today's generation believes and promotes the separation of the family. They don't congregate together, they don't even pray or meditate together. They do not understand the directives of Yah Rastafari. They speak of love, but as if it were like a coat that they put on in winter and take off in summer, or like a piece of paper that can be thrown away. The principle of the family is based on love, compassion, and good, that is, do not speak evil, do not hear evil, do not see evil. Today's generation has lost all morality, decency, and integrity. They have lost all being of themselves. Even when the sun shines, they still walk in the dark. The lack of love and compassion has created the present generation that does not believe or fear the divine laws of Yah, which teaches us and explains how and when a family should be fragmented, or when the breakup of the family in Genesis 2 is acceptable. 24-25. Today, due to family breakdown, the essence of the concept that both fleshes, man/woman, through marriage become one, has lost its meaning. Today it is common to hate that a husband hates his own flesh, wife, and vice versa. They use different socio-economic to create psychological pressures on family members and thus be able to sow family disunity. Genesis 2:24-25. Therefore the man will leave his father and his mother and be joined to his wife, and they will become one flesh. And they were both naked, Adam and his wife, and were not ashamed. What does it mean to be married today? Nowadays being married means that I'm here today because I like it, and tomorrow if I feel like it, I'm leaving. Families today are not fully fulfilling their role as husband and wife. Matthew 19:3-10 At the Church of Haile Selassie I, when you marry, you and your spouse become one. That is why your hands are symbolically tied, you have been united and have become one by divine law.
Matthew 19:3-10. Then the Pharisees came to him, tempting him, and saying to him, Is it lawful for a man to put away his wife for any reason? And he answered and said to them, Have you not read that he who made them at first, man and woman made them? And he said, Therefore a man shall leave his father and mother, and he shall be joined to his wife, and they shall be two in one flesh. So, they are no longer two, but one flesh. Therefore, what God has joined together, let not man put apart. They say to him, Why, then, did Moses order to give a certificate of divorce and disown her? He said to them, Because of the hardness of your heart Moses allowed you to put away your wives, but from the beginning it was not so. And I say to you that whoever divorces his wife, except for the cause of fornication, and marries another, commits adultery, and whoever marries the divorced woman commits adultery. His disciples say to him, If this is the business of a man with his wife, it is not convenient to marry. The problem is that today's women are too independent and believe in this liberal woman, that she does not need anyone. Men act bad too. And they treat the woman as if they had married a servant and act as if they were dictators in the lives of women, breaking the mandate of Genesis 1:27-28, 2:24-25, equality. Our first love must always be with Yah Rastafari revealed in the imperial majesty of him Emperor Haile Selassie I before any man or woman. Compassion and love are the foundations of God's gift to humanity, when he established us in his creation Genesis 2:24. My brothers and sisters, remember what it means to get married and the responsibilities, keep the family alive, live according to the laws, and remember what Proverbs 24:3-5 says. Proverbs 24:3-5. By wisdom the house will be built, and by understanding it will be established, and by knowledge the chambers will be filled with all precious and beautiful riches. The wise man is strong, and the man of understanding is valiant of strength. I will now close with Psalm 128 as the criterion. May the blessing of Yah Rastafari, the Son Jesus Christos, and his Paraclete and revelation in our time His Imperial Majesty Emperor Haile Selassie I, be with each one of us, to keep the family united and in love. Psalms 128. Song of the Stands. Blessed is everyone who fears the Lord Yah Rastafari, who walks in his ways. When you eat the work of your hands, blessed are you, and you will have good. Your wife will be like the vine that bears fruit on the sides of your house, your children like olive plants around your table. Behold, so shall the man who fears the Lord Yah Rastafari be blessed. May the Lord bless you from Zion, and may you see the good of Jerusalem all the days of your life. And see your children's children, and peace upon Israel. Selah. Yah Rastafari. His Imperial Majesty the Emperor Haile Selassie I lives forever.